నమస్తే అండి, నేను శ్రీనివాస్ ఫ్రమ్ శ్రీనూస్ ప్లాంట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మాది వీఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ యూట్యూబ్, ఇన్స్టా, ఫేస్బుక్, షేర్ చాట్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఛానల్స్ వీఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ ద సేమ్ నేమ్ అండి, శ్రీనూస్ ప్లాంట్స్. సో ఈరోజు మనం మాట్లాడే టాపిక్ సమ్ సెమీ షేడ్ ఇండోర్ ప్లాంట్స్. ఈరోజు డిఫరెంట్ బేకియా, ఇట్స్ కాల్డ్ డైఫన్ బేకియా యాక్చువల్లీ. దీంట్లో 8 వెరైటీస్ ఉంటాయండి, అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ద మెయిన్ ఆరిజిన్ ఈజ్ జనరలీ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా. ఈ 8 వెరైటీస్ చాలా బుషీగా గ్రో అవుతాయి, సెమీ షేడ్లో గ్రో అవుతుంది, చాలా లస్టీ గ్రీన్గా ఉంటుంది. 8 వెరైటీస్ ఉంటాయండి దీంట్లో, అండ్ ఆల్ ద 8 వెరైటీస్ ఆర్ అవైలబుల్ అట్ శ్రీనూస్ ప్లాంట్స్. సో యూ కెన్ సీ ద వెరైటీస్ నౌ. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 అండి, బట్ టోటల్ 8 ఉంటాయి. రిమైనింగ్ 4 ఆర్ ఇన్ ద స్మాల్ బడ్డింగ్ గ్రోయింగ్ స్టేజ్. సో దీస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గ్రోన్ అప్ యాక్చువల్లీ. సీ యూ కెన్ సీ దీస్ వెరైటీస్, సీ ద లీవ్స్ యాక్చువల్లీ చాలా లష్ గ్రీన్గా ఉంటాయి విత్ సమ్ షేడ్స్ లాగా ఉంటుంది. సీ దిస్ ఈజ్ వన్ వెరైటీ, ఇక్కడ ఇంకో వెరైటీ ఉంది, దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ వెరైటీ, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వెరైటీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. టోటల్ 8 వెరైటీస్ ఆర్ అవైలబుల్ అట్ అవర్ ప్లేస్. సో డైఫన్ బేకియా చూడండి, మీరు సెమీ షేడ్లో గ్రో చేయొచ్చు. ఎక్కువ వాటరింగ్ అవసరం లేదు, ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే యూ క్యాన్ వాటర్ ఇట్. ఎక్సెస్ వాటరింగ్ ఆల్సో లీవ్స్ పడిపోతాయి. సో యూ షుడ్ వాటర్ వెరీ మోడరేట్లీ, అండ్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద ప్లేస్ వేర్ దెర్ ఈస్ గుడ్ లైట్, ఇండైరెక్ట్ లైట్. మరీ డార్క్ ఉంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ దట్ మధ్యలో తెచ్చి బయట పెట్టడం, దానికి లైట్ ఇవ్వడం. అగైన్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ సైడ్. దట్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ మేనేజ్ ద ప్లాంట్. బట్ ట్రస్ట్ మీ, ఇట్ గ్రోస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, వెరీ లష్, చాలా బుషీగా గ్రో అవుతుంది. సీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఇన్ దిస్ ప్లాంట్. ఇట్ ఈస్ సచ్ అ స్మాల్ ప్లాంట్, ఈవెన్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ అబౌట్ 10 to 12 లీవ్స్. సీ అనదర్ లీఫ్ ఈస్ కమింగ్ హియర్. సో about 14 to 15 leaves in a 5-inch pot. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇది మీరు సెరమిక్ పాట్లో ప్లాంట్ చేసి కానీ, టెరకోటా పెట్టి కానీ మీరు డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టవచ్చు. ఇట్ విల్ రియల్లీ లుక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండోర్ ప్లాంట్స్ యూ కెన్ గో ఫర్. రెగ్యులర్ మనీ ప్లాంట్స్ అయితే మనం యూస్ చేస్తూనే ఉంటాము, అది కాకుండా వెరైటీస్ లైక్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వెరైటీ నౌ వీఆర్ షోయింగ్. దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ బేకియా, అండ్ దీంట్లో 8 వెరైటీస్ అవైలబుల్ అట్ అవర్ ప్లేస్ అట్ నారాయణగూడ శ్రీనూస్లో. మీరు do visit, you see the plants and you do grab one for your place.